So, it's my privilege to introduce you, Robert Waldl, a photographer whom I know since 30 years. It was just because at around the 80s, the Hungarian photographers and artists looking for connections around Hungary, in Poland, Czechoslovakia, and Austria. It was before the political changes, I mean before '89. So try to explain me the changing since that time. How did you change for digital, and how changed the subject of your attempts? You still make series of different landscapes and city pictures, but there are more people in it, and especially these portraits. A kérdésem az volt, hogy ugye akkoriban, 80-as években, ahogy emlékszem, főleg városokkal, majdnem absztrakt részletekkel foglalkozott, tablószerű formában összerakva sok képet. Analóg technikával dolgozott, nagy méretben és kizárólag fekete-fehérben. A kérdésem logikusan következik az előzőekből, hogyan váltott arra, hogy portré felé fordult, és hogyan váltott az analógról a digitálisra, és mi ennek a koncepciónak a háttere. Yeah. First of all, I want to say thank you that I can be here again in Liget Gallery. I think it's almost 30 years now that I was here the first time. I think it was 86. 86. Yeah, it's Am I sure? Yeah, it's 30 years. So, and thank you for joining coming to the workshop and to the discussion. Yes, István, yes, you are right. In the 80s, I worked mainly, I did photography of the city, of the street scenes, and it was black and white, and I mainly worked on photo film and photo paper. I came to Budapest quite frequently from Jänner. So sorry, because my memory is only worked for a short time. Like mine? Yeah. So, igen, főleg városokkal foglalkozott, és analógban, fekete-fehérben minden, ami egy különlegesség számomra, hogy Ford egy nyersanyagra, filmre és papírra dolgozott, gyakran járt át Budapestre, és innen vette. Ezért gondolom, hogy ez ilyen anyagi kérdés lehetett, mert a Forte jóval olcsóbb volt, mint a megkapható más nyersanyagok. And I also made portraits in the 80s, but like you have said, I didn't concentrate on portraits. Tehát készített akkor is portrékat, de nem az volt a legfontosabb. And 20 years ago, I did I made an education as a psychotherapist, and I work as a psychotherapist in Vienna. And since this time, I more and more concentrate on working with person, I'm doing a lot of workshops for psychotherapy, and so my interest also in photography more and more came to making portraits of person. Szóval megvan a háttér, a váltás, mert tehát, hogy a 80-as évek, 90-es évek elején elvégzett egy egyetemet pszichoterápiaként, terapistaként is dolgozik, és onnan, tehát a munkájával először függ, onnan fordul a portrékhoz. Actually,
This is a good point, because what is the issue of this workshop? I came to the issue of this workshop maybe 3 or 4 years ago, when I went to a professional photographer. I went there with my family because we applied for a new passport, and actually my last passport was the one before, it was 10 years before, and then I realized it was 2011, me and my whole family, we got portraited, photographed in a biometric way. This was the first time, and my children, they sat down to the chair and they smiled, and the photographer said, "No, don't smile. No, look upright." Mm-hmm. And I was reminded, my grandfather, he told me the story from his school. They had to sit there on the table, not to smile and to look straight. And the teacher. The teacher, yes. Mm-hmm. And as I thought, well, somehow this story came back in our society. It's not in the school, it doesn't happen in school, but now it happens at the photo studio. Mm-hmm. Tehát a történet az, hogy pár évvel ezelőtt, mint 2011-ben, 2002-ben, ugye a családnak kellett új útlevelet csináltatni, mert lejárt a régi, 10 éves volt nem, és elment egy profi fotográfushoz, és olyan baromi szigorúan rászóltak, hogy csak szemből, csak szabályosan, nincs mosoly, nincs döntött fej, nincs kézmentően. És ez jutott eszébe a nagypapájának azt a történetét, hogy az iskolában, ugye Ausztriáról beszélünk, Németországról, ahol ugye az oktatás is, meg az egész rendszer nagyon szabályos, tehát az iskolában is így kellett ülni, kéz a padon, és így figyelni a tanára. Tehát az egész egyénnek van egy ilyen társadalmi háttere is, és ugye az igazolványkép, ugye, hogy maga az igazolványképnek is már megváltozott a funkciója, a biometrikus, a arcfelismerő programokkal, és hát összefügg a portréfotózással, meg mindennel. Tehát ez így teljesen el van terjedve, tehát gyakorlatilag az utcán néz, és a webkamerák azok pontosan megmondják, hogy ki van, meg ilyesmi. Tehát gyakorlatilag már nem is kell. I mentioned one more thing, that the web cameras on the street also has this biometric face. They are going in this direction. I think still have somewhere. And then after this appointment with the professional photographer, I just started to ask questions, and this is still my question today, and maybe it could be here our issue for discussion. What happens with this biometric photographs now? Where do we? Who use it? Yeah, or? who uses it and what for? So, because my statement is that 20 years ago there was something like a revolution in our medium, in the photography. It went from analog to digital. Slow down. Yeah. Szóval akkor ennél az igazolvány vagy útlevél készítésnél kezdett el gondolkozni tudatosan ebben, hogy mi a funkciója, meg hogy mire használják, meg hogy hova kerül, meg ilyen kérdések, mink elég félelmetesek, és párhuzamosan ugye lezajlik ez a kb. 20 évvel ezelőtt, igen, kb. 15-20 évvel ezelőtt zajlik be a digitális váltás, ami kimondottan forradalomnak nevez, nincs egy új szó rá, mert totális váltás, és hogyha amilyen gyorsan ez a váltás lezajlott, szóval az
nagyon ritka a történelemben, hogyha megnézzük egy felfedezést a gőzmozdonytól kezdve, nem tudom, miket említsek, a rádiótelefon, szóval az sem zajlott le ilyen gyorsan. I mentioned only one more thing, that it was a very fast changing. Yeah. Not like before the train, I mean, or it takes, the radio. Yes. It takes 50 years. Yes. Yeah. And no, in 10 years or 15 years, total change. Yeah. And the question for me is, maybe this change, it was only a small step, because I think the real big step could be that 20 years ago, computers could not see, but now, 20 years later, now in our years, now computers learn to see. They are able to see, and because there are, we call it image processing algorithms. 20 years before, all the photographs, they only could look by human beings, and they only could look one by one by one. But now a computer can look pictures maybe 100,000 within seconds. And I think this is the real, right. Yeah, it's strange, well, interesting thing. Hogy lezajlott közben egy olyan váltás is, ugye az elején a számítógép, ami ennek ugye a lényege, tehát hogy digitalizálódtak a hangok, a képek, meg ilyesmi, de a számítógép nem látott, az is egy ilyen fura váltás volt, tehát az első számítógépek képekkel nem foglalkoztak. És most meg ott tart azért, hogy gyakorlatilag lát a számítógép, tehát olyan algoritmus létezik, tehát hogy előtte ugye egyenként kellett átnézni képeket, akár még számítógépen is. Most meg azt tudod mondani egy számítógépnek, hogy abból az óriási anyagból válasszon ki egy képet. Tehát másodpercek töredéke alatt át tud nézni valamilyen szempontból egy algoritmus alapján millió képeket vagy. Tehát ez már teljesen változott. And I think the big change is not to make an analog picture or a digital picture. The big change is to save, to harbor all these digital pictures, all these digital portraits in a database. This is the real big step. If you have it in a database, then actually you can throw your passport away, because the database knows who you are, and the algorithm knows who you are. Mm-hmm. Tehát a nagy váltás az ott van, hogy abban a pillanatban, szóval mindegy, hogy analógban készült a kép, vagy digitálisan, abban a pillanatban digitalizálva kerülnek nyilván csak abban a database, mindenki adatbázisba a kép, hogy amint bekerül ebbe az adatbázisba, ott már végtelen számú módon kutatható, kereshető, elemezhető, meg mit persze, rengeteg információt tartalmaz minden egyes kép. Yes, I would not say that this process is good or bad. But the I'm sure it's bad. It's bad. Yeah, maybe it's bad. Because yes. your personality. But what is sure is this processes, they are invisible for us, and it's hard for us to understand these processes. What's going on with our data as soon as we are in the internet, and as soon as we cross the border? And tehát, hogy ő nem azt mondja, hogy ez jó vagy rossz, de mindenesetre rossz, hogy nem tudunk róla. Az azért elég
ijesztő, vagy mit lehet, hogy ezt én dramatizálom túl, de ő is azt mondja, hogy ez a... és ugye ez olyanokat jelent, hogy hát pontosan a repülőtéreken az átrenről pontosan fogják, vagy kamerák, meg mindenféle, hogy követhető, hogy hol vagy a mobiltelefonnal, ha valahol számítógéphez nyúlsz, és most már ugye az utcán néz, akkor is ez zajlik. És ő szóval nem ítéli ezt meg, de az, hogy ilyen csend van közülete, az azért vissza. Please let speak about what this is. Yeah. The first of all, it will be a strange question because I ask you like a psychotherapist. Okay. So please, you know this guy. Yeah. He's a friend of you. Yes. Like a man, I mean a professional psychotherapist, try to explain his personality after this picture. So, After this picture. yeah, I mean, Yeah. you know him like a friend, not an ill, not a... He's one of my closest friends, and he was. Yeah. Sorry. So, azt kérdeztem, hogy hát szakmai szempontból, ugye pszichológus, arra így rájöttem, hogy valamiért azt gondoltam, hogy ismerő, kiderült a legjobb barátja, hogy próbálja abba az irányból megközelíteni, tehát nem a fotográfus, hanem a pszichoterapeuta személyből, tehát hogy milyen a személyisége neki. And I found him, and he knows this place. He was here 30 years ago with me. And I said, well, I found him and said, well, Max, I'm doing an exhibition at Liget again, and I need your visage. And then he came, and we made this series in an evening, and we had this same situation in my studio, and well, we had pizza and beer there, and we had a discussion like we had here now. Mm-hmm. We had this discussion about what's going on with our personal data, mm-hmm. And well, they all agreed to join this project. When was this? Yes, and then when 2 weeks ago. 2 héttel ezelőtt készültek ezek a képek, és egy közös alkalom, pizzázás, evés, sörözés, nem tudom én mi, és akkor előtte telefon is mindenki beleegyezett. Because do you know where the name comes from? What's on my head? It's this game. Do you know this game in Hungarian? Yes. Yeah. Ismeritek ezt, majdnem olyan, mint a... Yeah. Itt számháború, meg mit, de nem az, hanem igen. Yeah. Tehát ki kell találni. You have to figure out what's on my head. Yeah. And it's a little bit the same situation. On this evening, I did these pictures. The whole time I ran around with my passport picture here, and it's a stupid situation actually. But after we all saw. So how do you fix it? By a nail? Well, not so crude, but almost. He mentioned if you go to Budapest, please bring a better glue. You go in the how do you say, parfumerie, and because when we put it off, we all had a red point here. It's better than a hole. It's better than a hole. Tehát gyakorlatilag ez egy este alatt készült, ezek régi ismerősök, barátok, szórakozás, és végig ezt hordták a fejükön, vidámság, kacagás. Még mindig nem válaszolt arra. That explains his personality. His personality. Well, he is a very smooth guy. Yeah. He's
he's a good listener, and he's a very, very quiet guy, and actually he doing this picture I realized the first time that he also gets older, because he is always like a boy. And but he's a very serious guy, and not serious. He's a quiet guy, and it's good to have fun with him. Tehát ugye ez az este, meg az egész szituáció, hogy valakit lefényképezni és figyelni a másikra. Ugye régi barát, és ugye azt vett észre, hogy öregszik. És amúgy egy nagyon kedves, nyugodt és kiegyensúlyozott képzőművész, festő, ilyesmiket mondott, de még mindig nem válaszolt a kérdésre. So, these pictures are portraits? No, they are not meant as portraits. It's these are friends, and I have the, how do you say, Einverständnis, the permit to that they like to be part of this art project. If I would like to make a portrait of my friend, maybe I would not have this on his forehead. Tehát a kulcskérdés az volt, hogy ez most portréje, vagy nem. És akkor helyesen azt válaszolta, hogy nem, mert ha portrét csinálna róla, akkor nyilván nem lenne rajta a közeg. Let's go on this line. If there is... Super. Okay, we already have the biometric. Which one is me? Maybe this one. No, I would like to be this. Oh, sad. Okay. Actually, Nikki is too friendly. She is too friendly. Yeah. For Nikki, and you're nicer than me. Which is not a big deal, but really good picture. Yep. Danke, Andreas. Ah ja, hier ist der fifth one. Aha. Robi, tiéd se rossz. Vagy kérek belőle egyet. Good Okay. paper. Yeah. It's quite old So, paper. let's go on. Ja. Danke, super. Danke. Ja. If there is not the passport picture on his forehead, it's a good portrait. Without it, I think so. I mean, I think, how do you say, because you mentioned he's a quiet, slow, well-minded artist, and this moving, is how to reflect on this. well, I think, the question is why I'm doing it moving. Yeah, and the answer is, if it make a sharp portrait, then you somehow get lost on the material, or you get lost in the detail. Is my opinion. You could get lost. But to make, Tehát az a válasza, hogyha erről a fiatal emberről egy precíz, pontos portrét csinálja, hogy miért is, abban a pillanatban, hogyha ez precíz lenne, akkor elvesznénk a részletekbe. Yeah, and we human beings, we only exist in moving in time, and Tehát az emberi lény az folyamatos mozgásban létezik, vagy létezünk. And there is no, the photography No fixed can point, create fixed points, but in our lifetime there is no real fixed point. It's good to have pictures, maybe photographic pictures from 20 years ago, but actually we do not live like the photography shows
as the situation. Our experience is always a little bit more moving in time. Why don't you use moving camera? It would miss this certain point of Fix. Yes. Yeah. Yeah. Tehát végig azt magyarázom, hogy a mozgásban lévünk változásban, stb. És logikusan megkérdeztem, hogy akkor miért nem fotóképet készít, mert közben a fix képnek van meg a ereje. Only photography can show this. It's paradox. It's a paradoxic situation that only photography can show this blurred pictures. Tehát egyrészt egy paradoxon, és ugye sem a képzőművészet másságai, tehát sem a festészet, sem nem tud életlen képet csinálni. Ugye, tehát a fotográfiának ez az egyetlen különlegessége vagy egyedisége, hogy ezt a bemozdulást valahogy érezni kell. See. And what about the chance? I mean, the mistake. So, if this picture, could you say it succeed or not succeed? Good or not? No, it's always. You make only one? No, I make. You choose? Yes. Aha. Which you like much better? No. Also, if you make 100, your maximum could show maybe 3% of the personality. You always miss quite a. Tehát a teljes, ő 10-20 felvételt csinál ilyenkor, és ezek nem a, these are not analog. No, they are digital. Digital also. I thought that these are digital and the big one is analog. No, it's both. Mind a kettő digitális. Tehát, hogyha 10-20-at csinál, és abból kiválasztja a dolgot, és igazából mindegy, hogy hányat csinálna, mert akkor is csak 2-3% az, ami valóban a személyiségét bemutatja. But I think this is a very interesting question, and actually in the 80s I did portraits where the photography was in this size, and then there was 1 square meter of just natural photographic paper without just I took the paper out to the light, and I put this together. I can show you later in the book, and this shows and explains the situation, how much a photography can show and how much you actually miss in every situation. Tehát pontosan a fotográfia lényege, hogy mi az, ami elvész, vagy mi az, amit használsz belőle. Tehát mondjuk egy negatívból, hogyha kinagyítunk egy részletet, ugyanaz zajlik, hogy why don't you use holograms? Which all parts? No. Well, maybe the answer is the person always is much more than the picture of the person. Tehát, hogy a személyiség az ugye mindig fontosabb, mint bármilyen kép a kamerászóval, és mindegy a technológia.